Mr. President Zelensky, thank you very much for doing this interview and for taking time to talk to us. We're almost at the 2-year anniversary of this war. And 2 years ago, when I was in Kyiv as well, many people thought that this war would last 5 days and that you might leave. Did you for 1 second doubt your commitment to stay in this city and defend your country? Я не народжував навіть такі думки. Сама ситуація не давала мені такого приводу. Тобто люди в ситуаціях складних, це залежить від багатьох факторів, що вони роблять і як вони діють. Це різні люди з різною відповідальністю і різний психотип. Це не через те, що хтось сміливий, а хтось не дуже сміливий. Є люди звичні, ви йдете по вулиці і ніколи не скажеш, що ця людина, вона героїчна, або навпаки, ця така людина, вона вся в м'язах, що вона боїться будь-якого гучного шороху. Тобто це реакція людини тієї чи іншої на шок. Бо війна – це шок. І в кризових ситуаціях я діяв, і люди, які біля мене, невелика кількість, скажу відверто, ми діяли, думаючи, як зібратися і як дуже терміново менеджувати цю ситуацію. Бо це найглибша криза, в якій опинилась Україна, і найглибша криза, в якій опинилась народ. А я як президент, я несу відповідальність. І я частина цього народу, частина суспільства. І я така сама людина. Тобто я як людина діяв, і як президент я не мав іншого варіанту. Your courage was contagious. It was inspiring to so many people, not just in this country, but also around the world. And it changed the minds of Western leaders, like the German Chancellor. They saw your courage, and they decided, here is someone we can invest in. I'm sorry, it will sound not so heroic and not so romantic, and maybe not so positive, but people don't like losers. And they don't trust them, they don't want to be with any, loser together. It's a pity that it sounds such way. But that's the reality, isn't it? That is the reality, and this is the life. It's our life. And in politics, I can underline that it's everywhere. Just everywhere. From the war to financing, from military, just to bilateral relations. And of course, mostly, they didn't believe in us, didn't believe that we will stay. And it means didn't believe in us and in me. And I think they thought that we will not stay more than you said already. But you stayed, and they stayed, and you fought, and then gradually you got the support that you needed. And without that support, you couldn't have fought this war. Yes. Without that support, we could fight those first days. Yeah. First days, weeks, maybe months. Yeah, months. But not 2 years. Of course not. It's not enough. Otherwise, you have the big volume of casualties, much bigger. You understand, much bigger. Because the cities, you can't defend the cities, and they've been, otherwise, without any huge military support, they've been occupied. If occupied during occupation, a lot of people will be against, a lot of people will run, and if you are against, and if you are stay, it means you will lose a lot of these people. You were an actor in a past life, so you know all about the audience. You've got to persuade the audience. You've got to convince the audience. And you've been very good at that. Do you ever worry that the audience is drifting off? That they might get bored? That they might get distracted? Especially now. First of all, I can tell you, I always been
script writer and producer. So acting was such, something just to relax. You're good at it now, aren't you? Thanks so much. But I mean that it wasn't. I mean that the idea for me is the first. The idea is the first, and then everything else. I mean that. So the idea, to create the idea, that is the best. Right. The best for me was the most interesting. And of course, you need feeling of audience creating the idea. Of course, because you don't create for yourself. And the idea now is resistance, standing up to Russia. Yes, but what I want to share with you that maybe I'm not right, but I think that good people, really good people, they can be honest, and I think that honest people are not bad actors, because they don't play somebody; they can play themselves. Just be yourself in the screen. So don't be afraid of the screen. It's about the movie. Don't be afraid of it. And maybe if you have good characters, your own characters, not bad, not good, not bad, people will trust you. If the younger Mr. Zelensky, when you were still not in politics, when you were writing your scripts and doing your broadcasts and acting, if that Zelensky had known that going into politics would mean leading a country in the middle of the most vicious war since World War II, what would that Mr. Zelensky have said? I couldn't imagine. That's why I can't say my reaction, because I couldn't imagine when I decided to go to politics. So I couldn't imagine that it can be such war. But I think that people from their childhood, they take it everything from parents and from the friends, from schools and teachers and etc. They are ready to challenges or they are not. Right. And the volume of these challenges doesn't matter for the person, doesn't matter. The war during one day, the crisis during one day, or the war during some years. I think that it's the challenge is for you, but you are ready to manage it, big or not big. That's it. So of course I couldn't imagine. You're a tough guy. Not one. Yes, I think yes. I think maybe I became maybe something like this. But I was ready for this. But I think that if you are and around you and people who are in the streets, and if they are tough, and they've been really tough, and if they are really strong, yes, and you have enough understanding of your global response, right. And if you're really normal man or woman, I mean normal person, and you understand your responsibility. That's what I understood from the very beginning. Maybe I didn't know that the war will be such, but I understood that I have responsibility and I will stay in any cases. In any challenges, I have to stay. That's why I think tough people in the streets do tough person president or tough president. Yes, it really depends on the people who are around you. So one person I've interviewed some time ago who thinks he's a very tough guy and who always says he hates losers is Donald J. Trump, who could be the next American president. Now we know that Donald Trump has said, when I'm president, this war is over in 24 hours. Does that kind of talk and the idea of him getting back into the White House, does that frighten you? Це те, як ви мене запитали, що я tough guy or not. Я не можу про це сказати. Про мене може сказати хтось. Бо це також залежить від ситуації. Я просто сказав, що я дуже відповідальна людина. І коли я побачив, які стійкі люди поруч, я також стійка людина. І я стаю такою людиною. І я не вважаю, що я якийсь герой. Я вважаю, що героїчний народ. І по-іншому не можна. І тому так само і тут Дональд Трамп, коли він сам каже, що я завершу війну, мені здається, що це
за 24 години, це, як вам сказати, це дуже небезпечно, те, що він каже. Я поясню. Тобто він буде самостійно приймати рішення без, я навіть не говорю про Росію, але це без обидвох сторін, тобто без нас. Я зараз буду говорити про нас. Без нас. Чому? Тому що якщо він каже таке публічно, це трішки лякає. Хоча я бачив багато всього і багато жертв, але це мене реально трішки напружує, тому що це говорить про те, що якщо його ідея, яку ніхто не чув, якщо його ідея не буде працювати для нас, для нашого народу, то він зробить все, щоб досягти все одно донесення своєї ідеї. І ось це мене трішечки занепокоює. Розумієте? Так? Тобто, знаєте, це так само, як сказати, що у війні проти Росії я переможу. Це брехня. В війні проти Росії може перемогти Україна. І кожен з нас частиною буде цієї перемоги. І дай Бог, щоб кожен з нас не був частиною цього програшу, бо програємо ми всі, а не одна людина. Нема в війні одного переможця. І він говорить про закінчення війни, а закінчення війни – це перемога. У будь-якому випадку, бо мир – це перемога вже над війною. У будь-якому випадку це перемога, бо війна закінчилась. Це перемога світу, цивілізації. І він каже я. І це є проблема, бо одна людина не спроможна це зробити. І значить, це за рахунок чогось. І от тут настає те напруження, про яке я вам сказав. За рахунок чого? За рахунок кого? In a few words, if you could say to him directly, what would you say to him in English about his proposition of ending this war? I don't know if his message will have such positive result as he said, because It could be bluster. Yeah, it can be just, political message. And that's it. And my attitude to this, the same. Because if it's political message, I don't afraid. I understand election period, I understand difficulties, complicated period for the United States. And so if it's messages, okay. It's politics. It's politics, yes. But if it's some formula, I have to know it. Have you spoken to him? No, I didn't speak with him, but before the war, yes, I had a visit to United States. We had dialogue with him and with his team. Yes, but we never spoke about it. It's global with details. But the period was another. But anyway, we've been occupied. Would you invite him to Kyiv to come and visit? With pleasure. With pleasure. Invite him now. Invite him on. Yes, please. Donald Trump, I invite you to Ukraine, to Kyiv. So if you can stop the war during 24 hours, I think it will be enough to come to Kyiv. All right. In any day, We'll make sure that he gets the message. Yeah, I'll make sure. That, who knows? Yes. For example, maybe Donald Trump really has some idea, a real idea, and he can share it with me, and I think it's okay, because we can't have a secret with our people how to stop the war. Apart from Donald Trump, there are many Republicans, again, also facing election in Washington, who are now saying, Ukrainian money, not so fast. And I know you spoke to them just a few weeks ago. You were in Washington. Yeah. You were very persuasive. And even after that, they said, stop for now. Does that worry you? I'm worried only because our people and our budget, and we have a gap, financial gap because of the war. And I'm not worrying about with respect, about the congressmen or senators. That I had meeting with them. When I sit with them, in any case, bilaterally, we have dialogue tete-a-tete or in team, mostly, 99.9%,
they are on my side. To your face. To my face. Do you trust them? Do you think that they are, nice to your face and they say we support you and then behind your back? I trust results. Before this, we couldn't really survive without US help, US support. It's real fact. And that's why, of course, I trust, mostly I trust. And I count on them today. Yeah, it's true. I can't, even during, my 5 years, almost 5 years, my presidency, and during this war, I saw, from one side, I saw everything. But when I speak with politicians, sometimes I think that I saw nothing. Yes, because... Give me an example. Everybody's smiling, everybody's laughing, everybody's crying, hugging you, say that you're resilient, you're so strong, you're the man, you're the leader of the free world, you save our democracy. If Ukrainian people didn't have such president, if such president didn't have such Ukrainian people, we could lose the half of Europe, and then Russia will attack United States and NATO countries, and we have to give you everything, everything what we have, and then cut. Helmets. And then, yes, not only helmets, they helped a lot, really, they helped a lot, recently, but yes. they helped a lot to stay. Right. And I think they could help us more to win. Because they're doing enough to prevent you from losing, but they're not doing enough to allow you to win this war. I can't to say, sometimes I have such thoughts like you shared with me now. It's difficult because they helped us, you understand? So that's why I'm You don't want to be ungrateful. Yeah, you understand. But I think you understand. Otherwise, it's the question of surviving. So I can't, jump to emotions. Yes, I don't want to be a liar. I'm honest with you. But sometimes I really can't understand, or I don't want to understand. But when they say that you are the president that is saving our democracies, that you are the bastion of, the last liberal, on the planet, as it were, do you think they're being sincere? Are they being sincere when they say that? They are sincere, I think, but maybe not in these words, yes, but not with all the facts which are around them in their relations with China or Russia, in their bilaterals and etc., and on the level of intelligence and in business. They are sincere, but not 100%, yes, they are challenging. They don't put their money where their mouth is, or their weapons where their mouth is, as we say. The rhetoric is not always matched by the actions. Риторика не відходить від справ, від діла. Вони дійсно на нашому боці, я так вважаю. І дійсно Конгрес, і президент Байден, і вони все включаються, і вони дійсно допомагають. Але чи можуть вони більше? Бо є відповідна дуже конкретна техніка, чи конкретна зброя, чи конкретний об'єм, від якого залежить просто скорочення цієї війни. Я так вважаю. Чи можуть вони більше, чи мають вони у себе це? Так. А чи можуть вони нам дати? Якщо вони нам дали, значить не можуть. І я думаю, ось в цьому відповідь. І той, хто знаходить ці відповіді, чому не зараз, чому не так, чому не в повному об'ємі, то, напевне, хто знає на це відповідь, той розуміє, що відбувається взагалі. Because there has been a pattern so far. You ask for things for your war, and the initial response is, maybe not. And then a few months later, you get them, right? Whether it's tanks or even now fighter planes. It's always a little bit later. And I guess what you want is for that space between maybe to yes to be very short, because you need it now. Простір. Тому що в цілому бюрократична машина будь-якої країни, незалежності
від демократій. Вона дуже складна. І з моменту нашого запиту до моменту позитивної відповіді іде час, гинуть люди. І тому я і сприймаю цей простір як, в принципі, цей коридор, він, якщо чесно, такий, кровавий коридор. Він дуже болісний, цей коридор часу. Але мені здається, що не всі це розуміють. Я пробую це донести. Я з перших днів це доношу. І до початку війни. Да, що цей час, хтось каже, цей час грає на користь Росії або ще на користь комусь. Не треба так глибоко мислити. Цей час точно не грає на користь українським людям, бо ми їх втрачаємо з часу. І це складно. А потім, навіть коли у вас позитивне рішення, і воно поки прийде до вас, і поки воно розвантажиться, поки люди тренуються над цим. Це як питання з F-16. Це яскравий пример F-16. Дуже яскравий приклад. З моменту, коли ми про це говорили, до моменту реалізації позитивного сигналу пройшов рік. З моменту позитивного сигналу до тренувань ще півроку. З моменту тренувань до постачання цей період ще не закінчився, бо F-16 ще не прилетіли. And of course, Britain has been on your side from the very beginning. Prime Minister Johnson, also Prime Minister Sunak was here just last weekend. On our side. On your side. It's true. And you appreciate that. I appreciate very much. You know, there are really, UK been with us from first days till now, and I have and had with all your prime ministers. There've been a few meetings, some of them, yeah, but also with intelligence. We have the very good relations on the level of intelligence also between us, but you should know that I have relations with your intelligence, and so I mean that. So we are very open, and I speak with some leaders. I'm not such person who speaks only with the Prime Minister or with His Majesty or something like that. No. We are very deep partners. Right. And we have very good relations. That's why we speak each time, by phone, meetings, official, not official, different. And that will survive, that relationship, even if we get a new government in the United Kingdom after our election. That's great with our relations. That's great with your institutions. I think that is. So even if it's Prime Minister Keir Starmer, it carries on. During one Queen Elizabeth, you had so many great prime ministers, and different challenges. I understand in UK during the 20th century also, not only 2021, but always from the books. Maybe I'm not right. And now in my relations, we always saw strong institutions. So people can be changed. But institutionally, historically, the relations between countries, we have to save. Right. And I think that is my mission with relation with UK, now with Prime Minister Sunak, and after me, somebody will have a relation with someone, Prime Minister with the UK. It's good that I think that we build our relations, but because of this war. Right. We build them very, very strong, and we know that we can count on each other. And Whoever sits in number 10 Downing Street, whoever's the Prime Minister. in Downing Street and in Bankova, I think so, yes. But because when you have challenging period, you really see who stay with you those days when everybody call you and say, you have 5 days. It was very important moment. Who are with you from the first seconds till now. On a less happy note, the former president of Russia, Medvedev, said yesterday that the Ukrainian people have a choice.
You can either become part of Russia or you can die at home with your families. What choice does Russia have? По-перше, для мене нічого нового в тому, що ця людина сказала. Ця людина говорить те, що говорять, як то кажуть, в коридорах в Кремлі. Те, що Путін не готовий казати публічно, поки що. Він говорить Жириновським, говорив раніше, або сьогодні він говорить Медведєвим, або ще кимось. Це їх наратив. Вони з цим прийшли, і, на жаль, якщо в Сполучених Штатів хтось з кандидатів або хтось з конгресменів ще це до кінця не розуміють, або є нерозуміння в Європі, Путін прийшов в Україну, тому що він вважає, що він прийшов до себе додому. Він не зняв свої солдатські сапоги. Тому що він прийшов до себе додому, він не вважає нас незалежною державою. Він не поважає наш суверенітет. Він з цим скрипом живе багато-багато років. І тут у нього з'явився шанс окупувати нас і забрати нас як частину в Російську Федерацію. І що б для цього йому не потрібно було зробити? Або договір як з Білоруссю, коли він фактично керує державою, або, якщо ми не погодимось, а ви бачите, що ми не погодились на існування всередині Росії, або стерти нас з землі, з лиця землі, з обличчя землі. І це те, що зараз відбувається. У Росії повинен бути якийсь вибір. Вони обирають безвибірність, бо вибори Путіна упродовж четверть віку – це безвибірність. Вони не обирають для себе демократію. Вони не хочуть цього. І не хочуть, залякані, не можуть, бо всюди їх контролюють, бо бояться за своє життя. Причин багато. Головне, що вони не обирають демократичний шлях. Бо як тільки вони зрозуміють, що демократія – це виклик, і демократія – це дуже складно, вони оберуть демократію, все зміниться. So Russia will have an election this year. Yeah. We all know the outcome, I think, right? It's not going to be a big surprise. And you have postponed your election that was supposed to be held in March, the one here in Ukraine. Do you think it would have been better to have the election, after all, here? Я не відклав. Це автоматично виходить. Я нічого не відкладав. Я просто не спроможний їх провести через перший закон, який мені це забороняє. Тобто він забороняє проводити не мені вибори, він забороняє вибори в цілому всім інституціям зробити. Верховна Рада повинна проголосувати і дати мандат на вибори. Вони повинні підняти це питання і проголосувати. Вони це не можуть через заборонення закону. Вони не можуть порушувати закон. І ситуація в тому, що вибори у нас воєнний час заборонені. І ситуація, якщо б навіть можна було це зробити, що робити з територіями окупованими, тимчасово окупованими, і як провести вибори легітимними, щоб їх визнав світ, якщо у нас 6 більше майже мільйонів за кордоном, і вони мають мати інфраструктуру. А онлайн формату виборів у нас, на жаль, немає. І якщо ви мене запитаєте, я вважаю, що нам треба думати, як це зробити. Ось моя вам відповідь. Для мене... So if you could hold an election, you would do, but the circumstances... If I could, if tomorrow I can do it, I will do it. But the circumstances are wrong. Circumstances and the law. So we have to change circumstances and to change law. The European Union has put you on a fast track for membership. How important is that to you? Це дуже важливо. По-перше, це наш вибір. І він вибір не філософський. Розумієте, це вибір не тільки серцем,
думками заради нашого майбутнього. І точно не вибір тільки в форматі риторики. Кандидатство і відкриття щодо діалогу, щодо майбутнього членства – це юридичне підтвердження цього. І це важливо, що є юридичний незворотній вибір України, і це юридичний, підтверджений Європою, юридичне бажання українців, тому що це у нас в Конституції. Тобто це у нас закріплено, а тепер це закріплено і Євросоюзом. І це дуже важливо, що цей шлях незворотний в бік Європи, бути частиною європейської родини, а не бути частиною без незалежності, бути частиною Росії. Це дуже важливий момент. Залишитись незалежною державою, але тепер державою повноправним членом Європейського Союзу. Це багато чого змінює. Це пріоритетність розвитку, пріоритетність культури, пріоритетність ринків, пріоритетність економіки. Це інший вибір, інший підхід. Це і є європейський шлях. I was here during Maidan in 2014, and I've never seen so many European flags, and it's very, encouraging for Europe to see this. But we also know that the European Union have said to you, you can become a member, but you need to clean up some of those things in your own country, like, for instance, corruption, which was rife in Ukraine before the war. Is the corruption coming back now? And is there a problem there in terms of your goal of joining the European Union? Corruption is always a problem for all the cities, countries, and etc. Let's speak about Ukraine. I think that the question of fight with the corruption is a very sensitive in Ukraine, because when you fight for your European life, future, for your independence, you can't make such even small, corruption problems, because everything is sensitive, everything is, fire everywhere, very emotional attitude of people to everything. You can't make any corruption mistakes. If you have them, you have to fight it with the corruption, even with the small things. And are there corruption mistakes happening right now? Of course. And are you fighting them? Of course, totally, of course. We have to fight. Even if you hear that there are some small something, on what in some countries or in our country before the war, you can't even, you think, okay, somebody will manage it. No, you can't. You're on top of it? Yes. What about intimidation of independent journalists? There's some independent journalists who've been critical of people in your government, in the army, and they've been intimidated, some of them physically. How will you stop that? Да, тобто зразу була відкрита кримінальна справа, це дуже важливо. Я особливо запросив голову Служби безпеки України, а також отримав деталі від Генерального прокурора. Тобто, напевне, хтось каже, був відеозапис медійників, нічого не сталося. Я вважаю, що сталося. І треба знайти відповіді на все це. І тому Служба безпеки буде це розслідувати і все знайдуть. We have all been impressed. I mean, those of us who visited this country, the whole world has been impressed by the resilience of the Ukrainian people and their willingness to fight for their country. But this war is now almost 2 years old. And you want, or your military has asked for as many as 500,000 men and women to be sent to the front lines, to be mobilized. How difficult is it for you as the leader of this country to ask people to make even more sacrifices? Питання мобілізації, перш за все, я все ж таки хотів би дотримуватись саме розуміння, що це таке для різних верств суспільства. Перш за все, це питання справедливості. Бо є люди, які з першого дня на війні, і те, що вони не жаліються, це не значить, що не має бути можливості людям
їх замінити, їм відпочити, більш мати можливості тим, хто відвоював всі ці місяці, найпотужніші і найскладніші. Я впевнений, що то були найскладніші місяці цієї війни. Вони заслуговують на справедливість, що їх замінять інші. І якщо не вистачає людей, натренованих, професійних, то треба людям дати інструмент, військовим дати в виді мобілізації, щоб вони могли мобілізувати частину суспільства, а потім підготувати. Це дуже важливо. Підготувати, не кидати їх на поле бою, і в іншому випадку у них буде шансів менше вижити. І це неправильно, зовсім неправильно, бо це не м'ясо, це люди. І тому треба з цим виважено обходитись. І тому закон про мобілізацію важливий, розумний і справедливий. Тобто для військових це потрібно. І не можна просто сказати, їм там вистачить їх армії. Це просто нечесно і несправедливо. Це перше. А передусім людям дуже важливо сказати, куди він йде, що він буде тренований, що у нього буде достатньо всього. І він, на що він розраховує. Він не може йти просто в пітьмах, в темряву, просто йти і не знати виходу, наскільки він йде тощо. Тобто питань дуже багато. Вся історія про мобілізацію – це перш за все питання справедливості. Справедливо замінити, комусь справедливо відпочити, несправедливо обходити, коли хтось за тебе гине або віддає життя, і справедливо, що людина повинна знати, куди вона йде, наскільки її підготовить, хто її підготовить. Це дуже важливо. Все це питання справедливості. Are you afraid that your people are getting tired, maybe getting less resilient in this war? Коли ми говоримо втомленість, ми повинні розділяти ось які речі. Тут є нюанс. Втомленість від війни ми не можемо собі дозволити. В іншому випадку вийде так, що хтось захищає державу, а коли я говорю захист, це не тільки фронт, це і люди, які працюють, люди, які мають бізнес, які сплачують податки, і можна втомитись під ракетами це робити, але люди продовжують це робити. І це все важливо, тому втомитись від цього ми не маємо права. А якщо ми втомимось, в цьому сенсі слова, ми втратимо те, що маємо. Але в якому сенсі втомлюються люди? Як кожна людина, яка після робочого дня. Я думаю, ви йдете додому, ввечері ви приходите, особливо перед вихідним. Я думаю, ви втомлені. Але наступного ранку ви знов... Always. Тому що ви працюєте. Тому що ви робите якісно свою роботу. І де б вона не була? Журналіст, військовий, інженер, електрик, вчитель, медик. Все це сьогодні дуже важливо в Україні. Тому можна собі дозволити втомитись ввечері. Але зранку прийдеться захищати державу, боротись за неї, якщо ми хочемо її зберегти. І тому я, коли кажу про втомленість, я кажу вам про фізичну втомленість. І тому і питання мобілізації говорить про те, що відкриває двері для фізично втомлених деяких хлопців. But the fact that you're prepared to lower the age limit of serving to 25 years, and the fact that the generals want 500,000 men mobilized, that shows you how much of a cost, the human cost this war has exerted. Я на сьогодні, особисто на сьогодні не бачу поки що потреби мобілізувати 500 000 людей. Скажу вам так. Я вважаю так. Не тому, що мені хочеться якось зараз відповісти і комусь сподобатись. Просто це люди, це не тільки життя номер один, а друга історія – це є відповідні дії, є відповідні операції. І тому я сьогодні не побачив поки що достатньо зрозумілих деталей для того, щоб сказати, що 500 000 треба мобілізувати. Це друге. А третє, я хотів би вам просто сказати, що це ще гроші.
І як би хто там не ставився, всі ці фінанси, вони точно не приходять від партнерів. Я хочу, щоб всі розуміли. Всі ці заробітні плати на мобілізацію, на заробітні плати потім наших військових, все це дає український бюджет. І тому, коли ми говоримо 500 000, нам потрібно думати. Є запит, треба правильно все рахувати. Дуже правильно. As long as President Putin is in power in Russia, can there ever be peaceful coexistence between your two countries? I mean, he never will want. Never. He doesn't want any peace with you. Does he still want to occupy the whole Yes, country? yes. Kyiv as well? But this is, yes, for him, his occupation, it's like, I mean, that he was okay if another government, Russian government, will be in Ukraine and, and everything will be, so, як кажуть, повзуча окупація. Тобто для нього підходить і такий варіант. Тобто такий, знаєте, геополітична окупація повзуча. Вона може йти і після нього. Він хоче задати цей тон, що Україна втратила незалежність, а вона може потім іти, якщо не зупинити їх сьогодні. And to those leaders in Europe and in America, political leaders who say, you know what, we can't carry on forever. We need the weapons ourselves. We need the money for our economies. And you're not winning this war. The front line hasn't moved this year. Are you afraid that they're just going to lose interest and that Putin just has to sit back and wait? Чи я боюсь цього? Чи я боюсь цього? Як будь-яка людина, як президент своєї країни, я боюсь за свою країну. Так і є. Я переживаю через це. Я думаю, що треба робити все, щоб не залишитись наодинці. А просто тут дуже важливий момент. Чи вони всі усвідомлюють, що вони будуть в більшій небезпеці, якщо так станеться? Ви розумієте, так? Тобто Путін піде далі. Тобто всі це розуміють. Адекватні люди, адекватні лідери розуміють. І тільки дуже наївні думають, що ми якось домовимось з Путіним. Так не буде. Нічого такого не буде. Він хоче розширюватись. Він хоче повертати якісь землі, які на його думку належать йому. І тому він буде йти далі, далі і далі. І тому ціна буде зростати. І ми про це багато разів, вибачте, говорили, що коли хтось каже, що ми виділяємо, так, це правда, але ви виділяєте ці гроші і на свій захист передусім. Передусім. І зброя, до речі, яку Сполучені Штати нам дають. Так, але цю зброю виробляють в Сполучених Штатах Америки. І гроші йдуть їх виробникам. І багато грошей, ви знаєте, що більше 70% залишаються в Сполучених Штатах в їх компаніях. I know you've avoided saying this so far, but would you ever say to the American president or the British Prime Minister, we need your soldiers here to help us win this war? I never said about it. But I never said because we are not in NATO and I have any rights on it. But we don't. This is not a war. I mean, we don't need their soldiers. I think so. We don't need them. Of course, if we want to have the same attitude to the soldiers like Russia, and have the Second World War or the First World War, when just people go straight to each other. Okay, so we can think about millions of people, but it's another war. We don't need these soldiers. We don't need them. I mean I think that's why I said it's cheaper even from the casualties, even from the people's lives, for the world. Sorry using this word, but it's cheaper for the world now because it's only our life, personal, our losses. And they can spend now money, weapon. It's a new war with technologies and another kind of war. It's like Russia. You see, they fight today against our energy, not using army.
against, they use, I mean, army on the land in Ukraine. They use their jets from the Russian territory, from Belarus, from temporarily occupied Crimea, different systems and etc. I think it's cheaper for the world to give out such systems, especially when we know that they have them. Can you ever imagine signing a piece of paper with Vladimir Putin that involves you saying goodbye to Crimea or to Donbass? No. You need it all back. It's yours. No, if we want to stop him, if the world wants not to, not to have this back again, this aggression in some years, better to manage it, better, Even if they say you can be a member of the EU, you can be a member of NATO, but you can't. Nobody, always at such examples, I say really, I didn't have any such proposition, and that's why what to think about. So, if we want really to have peace in Europe, not in Ukraine and in Europe, we really need to understand that Ukraine is really independent.